Everyone, in previous class you already learned about biotechnological processes. This means recombinant DNA technology processes. Okay. It is a long video, but in this video I want to briefly discuss about rDNA technology. Okay. What are the process of rDNA technology? The first one, isolation of the DNA. The second one, cutting off DNA at specific location. Third one, separation and isolation of DNA fragment and amplification of inserted gene using PCR process and insertion of isolated gene into a suitable vector, this means plasmid. Insertion of recombinant DNA into the host organism. Generally, Escherichia coli cell is the host organism. Obtaining the foreign gene product, and last one, downstream processes. These are the main steps involved in the recombinant DNA technological processes. First step in the rDNA technology is isolation of the DNA. The DNA is isolated from the particular plant cell, animal cell, bacterial cell or fungal cell. Okay. Initially, you are break down cell wall, then after cell membrane, then after macromolecules, micromolecules. These all molecules can digested with different types of enzymes. Initially, the cell wall is break down with help of cellulase if the cell is plant cell. If the cell is bacterial cell, the cell wall is digested with help of the lysozyme enzyme. If the cell is fungal organism, the cell wall is break down with help of the chitinase enzyme. Okay, so this one is the initial step. Second one, cell membrane digestion. The cell membrane digestion is you are using high power detergent treated with high power detergent. With help of this high power detergent, the cell membrane is completely digested. The remaining in the cell, some macromolecules and micromolecules are present. What are the macromolecules? RNA, proteins, polysaccharides, lipids, etc. etc. This type of macromolecules and micromolecules are digested with help of different types of enzymes. Suppose RNA can digest it with help of ribonuclease enzyme. Proteins can digest it with help of protease enzyme. Some other macro and micromolecules can digest it with help of the appropriate treatments. So, initially the cell wall is breakdown, cell membrane is breakdown, macro and micromolecules are digested with the different types of enzymes. Then after, except DNA, you are not using DNase enzyme. DNase enzyme can digest DNA. So, you are not using in this isolation of DNA process. You may not use any DNA agent. So the DNA is coiled or curved with around the histone proteins. These histone proteins are also can digested proteinase enzyme. So after this enzyme treatment, your purified DNA is separated and also thoroughly purified with help of the some adding to chilled ethanol. Okay, unwanted particles ఏమైనా DNA చుట్టూ ఉంటే they are also digested after adding chill ethanol. Okay, now your purified DNA is available. Purified DNA is available. So this purified DNA can seen a collection of fine threads. చిన్న చిన్న threads లా కనిపిస్తుంటాయి. Okay, these fine threads separation, that means the DNA separates out can be removed by one of the process spooling. Okay, spooling, spooling process. Understand? Process, separation and isolation of the DNA fragment. Okay, the separation and isolation of the DNA fragment. In this process, some restriction endonucleases
endonucleases are helpful for the restriction DNA. Okay, the first one, this one is the purified isolated DNA. This DNA is cut some endonuclease enzyme into different types of fragment. These fragments are utilized for the separation of fragment to their size in the gel electrophoresis. Initially, in the gel electrophoresis, the separated DNA, purified DNA, or wanted DNA, or foreign DNA, or human DNA. Okay, this DNA is cut with the help of some restricted endonuclease enzyme. It is known as restriction enzyme digation. Okay, with the help of these restriction endonucleases, the DNA is cut at specific palindromic sequence. What is palindromic sequence? GAA-TTC అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ చదివిన రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చదివిన ఒకే సీక్వెన్స్ రావాలి. మలయాళం left to right. Okay, well, that type of sequence is known as palindromic sequence. These restriction endonuclease enzymes can identify these palindromic sequence and cut a specific location to form sticky ends. తిరిగి అతుక్కునేటువంటి కొనలు ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, these cutted DNA fragments are poured in the gel electrophoresis utilized on their size separation with alpha gel electrophoresis. In this gel electrophoresis, anode and cathode power point is available. So, in this different types of wells are also present in the gel electrophoresis. These fragments are poured in this wells with help of the micropipette. Then after electrical power is passed in the gel. So, this basically DNA is a negative charged. After passing power in the gel electrophoresis, this negatively charged DNA can move into the anode region. Positively charged anode region in the gel electrophoresis. So, the largest fragments are appeared towards the wells, and the smallest fragments are gradually separated to the anode region. So, in this way, we are separated fragments with alpha of DNA fragments are separated in the gel electrophoresis to their size. The smallest fragments are appeared to the anode side. The largest fragments are towards the cathode side in the gel electrophoresis. In this way, this type of fragments can visible after staining. This means the DNA fragments are available in the gel electrophoresis on their size. These DNAs can identified after stained with help of the ethidium bromide. Ethidium bromide తో స్టైన్ చేస్తే అవి మనకు కనిపిస్తుంటాయి. ఏ విధంగా అంటే there are bright orange colored bands like కనిపించాలంటే లైట్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలి కదా. అదేంటంటే యూవీ లైట్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి ఫస్ట్ ఇథిడియం బ్రోమైడ్ తో స్టైన్ చేసి యూవీ లైట్ వాటి మీద ఎక్స్పోజ్ చేస్తే దేర్ ఆల్ లుక్ లైక్ బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ బ్యాండ్స్ లైక్ కనిపిస్తుంటాయి. These bright orange colored bands are separate DNA fragments or wanted DNA fragment is separated with help of the one process is known as elution process ద్వారా DNA సెపరేట్ చేస్తాం. అంటే జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్స్ ఫస్ట్ ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏని రిస్ట్రిక్షన్ చేసి చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్గా కట్ చేసేస్తారు. కట్ చేసిన తర్వాత జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్లో క్యాథోడ్ ఆనోడ్ పవర్ పాయింట్ ఉంటాయి. వాటిలో జెల్లో మనకి కొన్ని వెల్స్ ఉంటాయి. ఆ వెల్స్లో వాటిని పోర్ చేస్తారు, అంటే ఫ్రాగ్మెంట్స్ వాటిలో వేస్తారు. వేసి పవర్ ఆన్ చేస్తే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ అన్నది నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ కాబట్టి అది క్యాథోడ్ సైడ్కి, అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఉన్న యానోడ్ సైడ్కి అది మూవ్ అవి ఫ్రాగ్మెంట్స్ గ్రాడ్యువల్గా సెపరేట్ అయిపోతుంటాయి. అందులో మనకి ఏ సైజ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది మనకి సూటబుల్లో ఆ సైజ్ ఫ్రాగ్మెంట్ వాంటెడ్ డిఎన్ఏని
ఆ జెల్ నుంచి మనం సెపరేట్ చేస్తాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఎల్యూషన్. మరి ఇవి ఏ విధంగా కనిపిస్తాయంటే వాటిని సెపరేట్ చేసే ముందు వాటిని చూడాలి కదా. జెల్ అనేది మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ యొక్క డిఎన్ఏ థ్రెడ్స్ అంత క్లియర్ గా కనిపించవు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ యు ఆర్ ట్రీటెడ్ విత్ ఇనిషియల్లీ ఇథిడియం బ్రోమైడ్. ఇథిడియం బ్రోమైడ్ తో వాటిని స్టైనింగ్ చేసిన తర్వాత వాటి మీద యూవీ లైట్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తే మనకి బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంటాయి. ఆ ఆరెంజ్ కలర్ బ్యాండ్స్ ఉన్న రీజియన్ లో ఆ జెల్ని కట్ చేసి వాటిని మళ్ళీ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వేసి సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసి మళ్ళీ జెల్ని రిమూవ్ చేస్తూ గ్రాడ్యువల్గా జెల్ని రిమూవ్ చేస్తూ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని మనం సెపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ ఆర్ సెపరేషన్ అండ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్. The next process in the DNA technology is amplification of inserted gene using PCR. This process is the PCR diagrammatically explained. And this PCR process means nothing but a polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. You are separated wanted DNA from the agar gel in the process elution. Elution process ద్వారా wanted DNA ని ఒక DNA fragment ని separate చేసాం. మరి ఫ్రాగ్మెంట్ ఒకటే ఉంది, మనకి మల్టిపుల్ కాపీస్ కావాలి. అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా చేసిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు కదా, దానికోసం అని చెప్పి మల్టిపుల్ కాపీస్ కావాలి. మల్టిపుల్ కాపీస్ కింద డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం యూఆర్ యూజింగ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ PCR process, polymerase chain reaction process. In this polymerase chain reaction process, you are using two sets of primers. That means polymerization process is mainly multiple copying of RDNA, recombinant DNA. Okay, recombinant DNA ni multiple copies ka develop chese process idi. Okay, in the multiple copies develop chese PCR process, you are using two sets of primers. The first one, two sets of primers. The second one, DNA polymerase. It is also called a Taq polymerase enzyme. Taq polymerase enzyme. So these two types of DNA polymerase and the primers are utilized for this PCR process. Initially in the PCR process, you are separated DNA strands by heating. బాగా హీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్. మనం ఏ డిఎన్ఏ అయితే ఎల్యూషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ నుంచి రిమూవ్ చేసామో దాన్ని డీనాచురల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సపోజ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద 5' to 3' strand, దిస్ వన్ ఇస్ ద 3' to 5' strand. ఓకే, ఓకే, దిస్ వాంటెడ్ డిఎన్ఏని ఎల్యూషన్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ నుంచి అంటే జెల్ నుంచి రిమూవ్ చేసిన డిఎన్ఏని వాంటెడ్ డిఎన్ఏని మనం హీట్ చేయడం ద్వారా వాటిని స్టాండర్డ్స్ ని సెపరేట్ చేసాం. స్టాండర్డ్స్ సెపరేట్ చేసిన తర్వాత యూఆర్ యూజింగ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ ప్రైమర్స్. వన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ is attached in this region. Another set of primary is attached in this 5'. Okay, so new strand always insists in the 5' to 3' direction. 5' to 3' direction. So the primers, RNA primer means what? Primer means it is a small chemical synthesized oligonucleotide. Primer means it is a small chemical synthesized nucleotide sequence. These nucleotide sequences are complementary to these DNA separated strands. So the primers are attached to the 5' of the DNA strands. Then after a DNA polymerase enzyme is attached to the primer, each primers, it can perform the polymerization process. So new strand is synthesized to the complementary strand of the denatured DNA, wanted DNA fragment. ఓకే, మనం ఏ డిఎన్ఏ సెపరేట్ చేసామో వాటి కాంప్లిమెంటరీ స్ట్రాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఏవి? డిఎన్ఏ ప్రైమర్స్ అండ్ ఆల్సో డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్. RNA primary is helpful for the initiation of the polymerization process. Okay, then after the polymerization process is done by the DNA polymerase enzyme. With help of through these primers and the DNA polymerase enzyme, the complementary strands are synthesized with these denatured single strands. Okay, in this way, two DNA copies are developed. These two DNAs are also denatured into 4 single strands. Then after again DNA primers, 4 DNA primers are utilized for the starting polymerization process. Then after DNA polymerase is applied to these strands,
and complementary strands are synthesized. In this way, number of multiple copies are developed in this PCR process. Understand? Insertion of isolated gene into a suitable vector. Vectors. These are helpful for the transforming rDNA into the particular host organism. So, plasmids are used as vectors. Basically, some artificially synthesized plasmid like a PBR 322 and PUC 101 19. This type of artificially synthesized plasmids are utilized extensively as vectors in the biotechnology. So, the insertion of isolated gene. The isolated gene is multiple copies in the process of PCR. This isolated gene is treated with help of the restriction enzyme. Restriction endonucleases. Restriction endonucleases. These restriction endonucleases especially form sticky ends. Okay, so both you are a separated plasmid from the host organism with help of the different types of process, and these plasmids are these plasmids and also isolated DNA. See this plasmid and isolated DNA. This plasmid and isolated gene both are treated with the same restriction enzyme. Same restriction enzyme. With help of the utilized same restriction enzyme to treated these plasmids and isolated DNA, same sticky ends are formed in both. Because of this reason, this isolated gene is easily inserted in the plasmid. Because sticky ends are same in this both. Okay, so this one is easily inserted in the plasmid. After insertion, this plasmid is called recombinant plasmid. Recombinant plasmid. This DNA is known as rDNA, recombinant DNA. This means a recombinant DNA containing plasmid is known as recombinant plasmid. Recombinant plasmid. In this way, the recombinant plasmid, and this means rDNA is formed with help of the insertion in the plasmid. Understand? In this, the isolated gene is insertion into the plasmid with help of the one enzyme is ligase. Ligase enzyme. With help of the ligase enzyme, this isolated gene is insertion into the plasmid after form recombinant DNA. One, insertion of recombinant DNA into the host cell. Host cell. This one is the recombinant DNA. Recombinant DNA containing plasmid. This recombinant DNA is insertion into the host organism, particularly in biotechnology. Escherichia coli cells are used as host organism. Host organism. Okay, extensively used Escherichia coli cells as host organisms. So, your insertion into the host Escherichia coli cell, this recombinant DNA. Okay, initially the host cells are created competitive to receive recombinant DNA plasmid into that cytoplasm. So, the competition receiving condition is maintained to the host organisms. Okay, host organism la competed and recombinant plasmid ni తీసుకునేటట్టుగా వాటి కాంపిటేట్ చేయాలి, పోటీ చేయాలి. దానికోసం అని చెప్పేసి వీటి కాంపిటేటివ్గా చేస్తారు. Then after the cells, host cells are treated with ice. దాన్ని ఐస్ బ్యాగ్స్ మీద ఉంచుతారు. కొన్ని నిమిషాలు వాటిని ఐస్ బ్యాగ్స్ మీద ఉంచిన తర్వాత host cells ni. Then after these host cells are transferred into heat shock treatment. That means
42 degrees centigrade దాకా వాటిని హీట్ చేస్తారు. దెన్ ఆఫ్టర్ దే కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఆన్ ఐస్, మళ్ళీ వాటిని తిరిగి ఐస్ మీద వేస్తారు. ఈ విధంగా వాటిని ట్రీట్ చేయడం వల్ల దేర్ ఆర్ రెడీ టు రిసీవింగ్ రికాంబినెంట్ DNA plasmids to their cytoplasm. Okay, the recombinant DNA, isolated DNA, recombinant DNA is insertion into the host cells, or different types of insertion methods are available. The first one is micro injection. చాలా మైక్రోగా ఉండేటువంటి ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటి ద్వారా డైరెక్ట్గా ఈకోలై సెల్స్ ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ గోల్డ్ అండ్ టంగ్స్టన్. గోల్డ్ అండ్ టంగ్స్టన్ వాటితో మిక్స్ చేసి సెల్స్ ఇన్సర్షన్ చేసుకునేట్టుగా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ జీన్ గన్ మెథడ్. ఒక స్మాల్ గన్ టైప్లో ఉంటుంది, దాని ద్వారా మనకి ఒక ఫోర్స్ ద్వారా వాటిలోనికి ఇన్సర్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ డిజమైన్ ప్యాథోజన్ వెక్టర్స్. సమ్ ప్యాథోజన్ వెక్టర్స్ అంటే బ్యాక్టీరియోఫాజ్, ఇటువంటి ప్యాథోజన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసి మనం రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏని వాటిలో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ మెథడ్స్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఇంటు ద హోస్ట్ సెల్స్. Process in the RDNA technology is obtaining the foreign gene product. After insertion of the recombinant plasmid into the host organism, their recombinant containing plasmid host organisms are cultured on the cultured medium, nutrient medium. Okay, then after these E. coli cells are multiplied within large scale. Yeah, large scale, but which host cells are containing recombinant plasmid? You are selected this type of cells with help of the selectable markers. Selectable markers use చేసి అంటే these are look like RNA primer, RNA small DNA fragments. ఈ స్మాల్ DNA fragments సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ యూటిలైజ్ చేసి ఈ వేటిలో రికాంబినెంట్ అంటే మల్టిపుల్ మెంబర్ ఆఫ్ ఈకోలై సెల్స్ పెట్రిక్ డిష్ లో ఫామ్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇది ఒక పెట్రిక్ డిష్ అనుకుంటే వీటి మీద మెంబర్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ కంటైనింగ్ సెల్స్ అనేవి వీటిలో ఉంటాయి. వేటిలో రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ ఉంది, రికాంబినెంట్ DNA కంటైనింగ్ ప్లాస్మిడ్స్ ఉన్నాయి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూఆర్ యూజింగ్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్. కొన్ని సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ ని యూటిలైజ్ చేస్తాం, ఈజీగా వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వేటిలో రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ ఉన్నాయి వాటిని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సెలెక్టబుల్ మార్కర్. ఓకే, ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ కంటైనింగ్ హోస్ట్ సెల్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ విత్ some other laboratory equipments, and this recombinant plasmid containing cells are produced product, foreign gene product in a small scales, but you are obtaining large scale. For this large scale production is only obtained in the bioreactors. Some bioreactors are utilized for the production in a large scale manner. Okay, next one, after collecting the product from this recombinant DNA plasmid containing host cells, these are furtherly thoroughly purified and quantity is maintained. Then after it is released to market. Okay, మీకు మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అంతా RDNA టెక్నాలజీ ప్రాసెస్ అంతా విజువల్గా చూపించడం కోసం కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ని కట్ చేసి ఒకదాన్ని ఒకటి మెర్జ్ చేసి మీకు కంటిన్యూస్గా ఒక ప్రాసెస్ ఇస్తున్నాను. ఆ కంటిన్యూ వీడియో క్లిప్స్ని మీరు చూస్తే కంపల్సరీగా ఆ వీడియో క్లిప్ చూస్తూ ఈ ప్రాసెస్లో ఏ స్టెప్స్ కవర్ అవుతున్నాయి చూసుకోండి. ఇందులో మీకు కంప్లీట్గా ఇచ్చే ఆ వీడియో క్లిప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ PCR process, polymerase chain reaction process. Next one, gel electrophoresis, elution process, centrifugation process, and also recombinant DNA containing
host organism selection, select with help of the selectable markers, and also some bioreactors. This means obtaining the foreign gene product and a downstream process in the laboratory with help of the some bioreactors. ఈ ప్రాసెస్ మీకు వీడియో క్లిప్స్ ఫామ్స్లో ఇస్తున్నాను. ఓకే, అవి చూసిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫోన్ చేయండి. I will explain this. Okay, this question is, that means the process of RDNA technology is very, 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 very important question. Tools of the recombinant DNA technology and process of the recombinant DNA technology. ఇవి రెండు essay questions. Process of essay question and tools ఒక essay question. ఈ రెండు క్వశ్చన్సే ఈ చాప్టర్లో ఉంటాయి. సెకండ్ 20th క్వశ్చన్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్, గ్లైకాలసిస్, కరబ్ సైకిల్ అయిపోయింది మనకి 19th క్వశ్చన్. 20th ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పటికీ రికాంబినెంట్ టెక్నాలజికల్ ప్రాసెస్, రికాంబినెంట్ టెక్నాలజీ టూల్స్, ఈ రెండిట్లో ఒకటి గ్యారంటీ. ఓకే, 1 by 1 స్టెప్స్ అన్ని బై హార్ట్ చేయండి. ఈ స్టెప్స్ వైజ్గా మన ప్రాసెస్ ఉందో లేదో చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ఒక స్నాప్ షాట్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ మనం ఎగ్జామ్లో థియరిటికల్గా వేయవలసి ఉంటుంది. మీరు కొన్ని ఈ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ ఉండదు, ఓకే, కటింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉండదు. కాబట్టి ఒకసారి స్నాప్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. DNA samples on an agarose gel. You will be using a mini subcell to perform agarose gel electrophoresis. The subcell has an electrode wire running across the bottom of each end. This provides for an electric current to pass, which separates the DNA fragments in the samples. First, align the gel so that the wells are closest to the negative or black electrode. DNA is negatively charged and will move from the negative electrode through the gel toward the positive or red electrode. Place the agarose gel into the gel chamber. Add electrophoresis running buffer to the reservoirs at each end of the gel chamber, and keep adding buffer until the wells in the gel are covered by at least 2 millimeters of buffer. Place your samples to be loaded in the correct order according to the lanes they are assigned to be run in. Check your lab protocol for this information. To obtain a DNA sample, slowly depress the plunger on your adjustable micropipette to the first or soft stop. Holding the plunger down, insert the tip of the pipette into the microtube with the DNA sample. Place the tip close to the bottom of the sample, then slowly release the plunger button. When loading the samples, keep the pipette tip perpendicular to the row of wells. This will reduce the risk of accidentally puncturing the wells with the tip. Lower the tip of the pipette until it breaks the surface of the buffer and is located just above or just inside the well. Slowly apply pressure to the plunger button and observe as the sample fills the well. Make certain you stop at the first stop on the pipette, pause, then slowly remove the pipette while keeping your thumb down on the plunger.
Once all the samples have been loaded, avoid any bumping or movement of the gel chamber. This might result in the samples spilling into adjacent wells. Place the lid on the gel chamber with the terminals correctly positioned to the matching electrodes on the gel chamber, black to black and red to red. Connect the electrodes to the power supply, again making certain the electrodes match the terminals on the power supply, red to red and black to black. Switch the power supply on, then set the correct constant voltage for running the samples. See your lab protocol for this information. If a timer is available on your power supply, set the clock for the proper time for your run. Press the start button to begin the flow of current that will separate the DNA fragments. At this point, you should be able to see bubbles coming from the wires at each end of the gel box. Notice that the positive or red electrode has fewer bubbles than the negative or black electrode. In a few minutes, you should see the samples begin to migrate from the wells into the gel. Notice as your DNA samples run, the die front moves from the negative electrode towards the positive electrode. Technique, an in vitro technique used to amplify specific DNA fragments and detect its accumulation in real time by measuring the increase in a fluorescence signal. To begin the reaction, the temperature is raised to 95 degrees. At this temperature, the double-stranded DNA is separated into single strands. Then, 3 major steps are repeated during each cycle. First, denaturation to obtain single DNA strands. Second, annealing
The temperature is then lowered to approximately 60 degrees. This allows the primers and the fluorescent probe to bind to your target sequence of interest. And third, extension. Between 60 and 72 degrees, the polymerase extends the primers and cleaves the probe, which generates an increase in the fluorescent signal proportional to the amount of amplified product. After one cycle of PCR, there are twice copies of the target DNA. These steps are repeated through around 45 cycles. When the starting material is RNA, one first additional cycle of reverse transcription is required. The real-time PCR reaction requires the following components: Taq DNA polymerase, reverse transcriptase, primers, probe, DNTPS, MgCl2, magnesium chloride, buffer, stabilizers, internal control. ViaSure real-time PCR detection kit contains the following Insertion of recombinant DNA. In this module, you will learn about the insertion of recombinant DNA into the host and obtaining a foreign gene product. We have already learned how the gene of interest can be amplified using polymerase chain reaction. Now, once the gene of interest is amplified, it is ligated with a vector. This in turn is inserted into a host cell for further cloning. Many different techniques can be used to introduce the ligated DNA into the recipient cell. Now, once the ligated DNA is introduced into the host cell, the host organism becomes genetically modified. As a result, the behavior of the host organism changes. Let us understand this with the help of an example. For this, let us take an rDNA-bearing gene which is resistant to ampicillin and insert it in the E. coli cells. On doing so, the E. coli cells become resistant to ampicillin. When they are transferred to a culture plate that contains ampicillin, only the E. coli cells that are resistant to ampicillin will grow. We can easily use this method to identify which cells are recombinant. The gene that helps in this easy identification of recombinant cells is called a selectable marker. Now, once the gene is inserted in the host cell, it starts expressing itself in the host cell to synthesize the desired protein. Such proteins that are formed from a recombinant DNA are called recombinant proteins. The cells with recombinant DNA can either be grown on a small scale in a laboratory or can be multiplied on a large scale in a continuous culture. In this case, used medium is drained from one side and fresh medium is added from the other side continuously. To produce large quantities of desired cell, large vessels are used to process large volumes of cultures to produce specific products. These large vessels are called bioreactors. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product. The commonly used bioreactor is a stirred tank reactor. Let us look at the construction of this reactor. A stirred tank reactor is usually cylindrical with a curved base. The curved base helps in the mixing of the reactor contents. The stirrer helps in mixing the contents as well as in providing the needed oxygen. The reactor consists of an agitator system to mix the contents, an oxygen delivery system to supply oxygen, a foam control system, a temperature control system, a pH control system, and a sampling port to withdraw the product periodically. Once the bioreactor has produced enough product, it is collected from the bioreactor for separation and purification. This collection of the product followed by its separation and purification is called the downstream processing. Let's recap. Different techniques can be used to introduce the ligated DNA into the recipient cell. The gene that helps in the easy identification of recombinant cells is called a selectable marker.
The proteins that are formed from a recombinant DNA are called recombinant proteins. Large vessels used to process large volumes of culture to produce specific products are called bioreactors.